educadores indígenas y poseedores de conocimientos, profesionales e investigadores se reunieron para contar y escuchar historias de esperanza para la transformación del territorio y el paisaje. Las historias nos cuentan vías de transformación hacia esta simbiosis de la actividad humana y el medio ambiente, que se nutre de las inestimables aportaciones de distintos tipos de conocimiento. To start with the stories, Mario will tell us the stories about the natural resources in indigenous and peasant territories in Bolivia. Buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a permitirme en esta tarde conversar un poco sobre algo que hemos estado debatiendo entre varias personas en Bolivia, estas nuevas formas de colonización. Los pueblos indígenas, los campesinos, hemos sufrido diferentes maneras de colonización históricamente. Sin embargo, actualmente esto continúa, ¿no? Bueno, ¿pudieran ayudarme con la presentación, por favor? Bien, la siguiente. Un poco para ponerle contexto de quién soy yo. Soy Mario Vargas. Mis abuelos, mis padres son indígenas, son aymaras. Vivimos en los Andes a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo me considero parte de esa nación indígena, de ese pueblo originario. También vengo como parte de mi ejercicio en cuanto a mi formación y mi dedicación en temas de investigación y desarrollo tecnológico. Eso es lo que hago más de 24 años. Lo que busco con esta presentación es poner en debate esto que les decía a un principio, ¿no? Empezar a mirar las nuevas formas de colonialidad, las nuevas formas que se están dando no solo desde países de otros continentes, sino también desde nuestros propios gobiernos, ¿no? Esto está llevando a que podamos perder muchos conocimientos y saberes vinculados con el uso de la biodiversidad, el manejo de los territorios, ¿no? El aprovechamiento o gestión de los diferentes ecosistemas que tenemos en nuestros territorios, además de otros aspectos. Simplemente quiero mencionar esos 4 elementos. La siguiente, por favor. Bolivia es un país diverso. Tenemos más de 30 naciones indígenas, cada nación con su lengua, con su cultura, con sus formas de organización, con sus formas de gestión territorial. Pero además de eso, la siguiente por favor, es un país bastante diverso. Tenemos una gran cantidad de ecosistemas y en estos ecosistemas tenemos recursos genéticos, en esos ecosistemas hay diferentes formas de aprovechamiento de los recursos naturales, de la biodiversidad, y hay diferentes formas de alimentación. Entonces, esa diversidad hace que se vuelva más complejo y además mucho más interesante cuando miramos un territorio. La siguiente, por favor. Sin embargo, hay una tendencia a llevar hacia la estandarización, la homogeneización de nuestras formas de alimentación, de nuestras maneras de gestionar el territorio, de nuestros cultivos. Y esos modelos no solo son promovidos por los estados, sino también por todo lo que se llama el sistema, los regímenes alimentarios a nivel del mundo, donde nos llevan a generar monocultivos. Solamente quiero mostrarles esta imagen de hace unas 4 semanas. Es un municipio que se llama Guarayos, donde ese territorio tenía el 48% de su superficie con incendios forestales, ¿no? Esos incendios están vinculados con un sistema de producción, con un modelo de desarrollo, que es la agricultura moderna, la agricultura dominante, la agricultura industrial, basada en soya, basada en maíz duro, basada en sorgo, todos aquellos insumos que están vinculados con la agroindustria.
La siguiente, por favor. Es un video, le podemos poner, es un video que también son de hace 4 semanas. En este territorio existen habitan comunidades indígenas, que son los guarayos. Son comunidades que aprovechan su biodiversidad, hacen recolección del bosque, pero también han implementado sistemas agroforestales, ¿no? Viven de la caza, y entre otras actividades que tienen en su territorio. Sin embargo, esta región es la que tiene mayor avance en cuanto a la deforestación y como parte de la frontera agrícola. En ese sentido, podemos ver que estos espacios de las unidades productivas están siendo presionadas con la deforestación, ¿no? La imagen nos muestra claramente que más allá, y eso que se ve como una nube es humo, ¿no? Hay épocas donde no se pueden ver más de 200 metros adelante porque hay mucho humo, entonces hay una presión fuerte. Entonces, lo que quiero aquí es plantear que hay un modelo que impera en el desarrollo de los territorios, que los mismos gobiernos los promueven, que los sistemas nos están obligando a transitar hacia allá, pero junto con ellos se va perdiendo mucha riqueza, se va perdiendo mucha biodiversidad. ¿Le podemos adelantar, por favor? Hay una infinidad de actores que afectan al conocimiento, ¿no? Están los proyectos de desarrollo, están las ONGs, están los proveedores de insumos, están los institutos de investigación, pero también los procesos de migración hacen que vaya cambiando el manejo, la proximidad a los conocimientos locales y ancestrales. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? O sea, más allá de ponernos en una postura de decir que estamos siendo afectados por otros conocimientos, creo que es un momento de fortalecer esto que hace mucho tiempo también venimos discutiendo, es generar un diálogo, ¿no?, entre los saberes locales, los conocimientos de las comunidades con la ciencia, ¿no?, con la ciencia moderna, con aquellos conocimientos que vamos generando desde los institutos, desde las universidades, y generar unos modelos, unos procesos de transmisión o de generación de conocimientos que sean mucho más sostenibles, que generen una agricultura más saludable y que tengamos innovaciones sostenibles. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un gráfico que hace muchos años se trabajó en Bolivia con gente que ha estado trabajando este tema del diálogo de saberes. Creo que es el momento de fortalecer, ¿no?, y que podamos discutir entre todos cómo juntamos el conocimiento local, el saber de las comunidades, con el conocimiento científico, de tal forma que no podamos invadir en los territorios y cambiar sus formas de vida y alterar sus conocimientos. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias, Mario. Tenemos unos minutos para preguntas. Para Mario. Yeah, if you also can ask in English, if you'd like. We have a few minutes for questions for Mario. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Será que usted podría expandir un poco respecto a ese tema de generar un diálogo entre saberes y concretamente eso, cómo se puede traducir en la práctica? Sí, como la coproducción de saberes desde distintas, pues, epistemologías. Gracias. Sí, no es tan fácil, ¿no? O sea, no hay un método único o un proceso establecido como para poder generar ese diálogo de conocimientos y saberes. Pero pienso que, y en mi experiencia, es posible cuando partimos de la identificación, de problematizar con los propios actores. O sea, yo no llevo la solución, yo no identifico su problema, sino construyo con ellos estos procesos. Y una vez que construyo estos procesos, puedo buscar alternativas
que en muchos casos las alternativas podrían estar en las mismas comunidades, en los mismos territorios. En el caso que no tuviéramos una alternativa, una solución a una problemática en el ámbito territorial, es necesario empezar a indagar un poco más allá o generar nuevos conocimientos, ¿no? Algunas veces hay que adecuarlas, otros conocimientos de otras regiones, pero pienso que ese es el principio. Primero, partir de ellos, no es que yo tenga que llevar la solución, sino soy parte de ellos, identificando y proponiendo soluciones con ellos. Muchas gracias por la respuesta y conectando un poco a ello, sabiendo de que hay que trabajar en conjunto con las comunidades para formular estas propuestas. ¿Cómo mira usted de que se tiene que cambiar la forma que se hace ciencia o investigación para justamente lograr esa coproducción o ese trabajo en conjunto? Cuando yo comenzaba a hacer investigación hace unos años, habíamos generado unos bioinsumos para poder controlar unas plagas y usábamos unas especies que tenían unas flores amarillas que habían funcionado en una comunidad. La aplicábamos y tenían buenos resultados. Ese mismo conocimiento, esa misma solución, llevamos a la comunidad que estaba cruzando una montaña. Pues allá la gente no lo aceptaba, ¿no? Porque la flor amarilla para ellos esa especie tenía otro significado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que requiere acá es interesante hacer investigación en un laboratorio, en una parcela experimental, evaluar las variables, es bastante llevadero, pero cuando trabajamos de esta manera se complejiza. O sea, hay elementos sociales, culturales, ¿no? Que van generando un entramado de situaciones que hay que considerarlas. Entonces, para mí se vuelve mucho más interesante porque no solo veo el problema desde la perspectiva biológica o desde la perspectiva tecnológica, sino tengo que ver desde la perspectiva social, cultural, organizacional, temporal. Entonces, es un entramado de varias cosas. Y eso significa también, no es que uno va a saber todos esos elementos, sino conformar equipos que puedan abordar esos temas. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Now, Ruth will tell us the story about the sacred forest. Ruth will tell us the story about the sacred forest of Ambalakid and Bomanaj in Madagascar. Thank you very much, Ravaka. Good afternoon, everyone. First of all, let me present myself. My name is Rudra Samuel. I'm a second-year PhD student from the beautiful island of Madagascar. I'm happy to be here today as an anthropologist to guide you into the heart of our culture. With my presentation named The Role of Ancestral Tales in Allocating Space and Resources to Sakalava Communities. When we talk about tales, we always... Oh, it doesn't work. When we talk about tales, we always think about the story our parents told us being kids. But for some communities, they are not only used to entertainment, they are used to transmit knowledges and tradition. And today, I'm going to present a Sakalava tale around two sacred forests. Sakalava is communities, forest people communities from the western part of Madagascar that we see in yellow in the map. So let's start. So for now, close your eyes and imagine the warmth embrace of a bedtime story told by loving parents. Our story begins 2 centuries ago when a noble and powerful king, Andriamihaja, went to conquer the western part of Madagascar.
For that, he needed to make allies with local communities. 2 communities only shared his dream and rallied to help. After a victorious conquest, he honored them by granting them lands and the rights to the forest. This gift symbolizes allegiance, but come with obligation for those communities to perform a traditional beekeeping. A traditional beekeeping ritual and offering honey to the king. As Andriamihaja, the king became a legend, a hero for Sakalava people, his legacy has been honored where his remains are being blessed with honey every year by a main ritual named Royal Bath, which is practiced every year. Sakalava people think that honey means purification, healing, cleaning, and benediction. Now, 2 communities only can provide the sacred honey, and they are the descendants of those allies of the kings. So for centuries, they have been guardians and ritual practitioners that protect those sacred forests. As time passed, unfortunately, new laws and modern institutions emerged with new management systems that caused question for their guardian role and management practices. But known for their however, these systems often struggle due to the gap between standards, policies that have to be created, and local practices that are already practiced, and can lead to weak management and harm to these resources. But known for their strength and spirit of resistance, these guardians didn't bend easily their traditional and still practice their traditional land and forest management practices, such as traditional limit and zoning by a sacralization made 2 centuries ago, the traditional periodic defenses made with those white tissues all around the forest every year on a certain period, and the realization of the responsibility of the communities that they promised by allegiance with the king. This story teaches us valuable lessons about the importance of honoring tradition to nurturing landscape. This story reminds us that by respecting our environment and heritage, we can create a magical kingdom where both nature and culture can thrive to attain sustainability. So, to conclude, the knowledge of land and resources allocation transmitted by ancestral tales, still used by Sakalava community to manage the territory and landscape, could be used by policymakers as a base to a strong governance model that align with local values. Thank you very much. Thank you very much, Ruth. Any question for Ruth? Thank you for the inspiring presentation. I'm just wondering, what about achieving the development? Do the Sakalava communities envision themselves like to be urbanized community, or to have modern lifestyle, or what's their perception for the future, and how this align with achieving the sustainable development in Madagascar? Thank you very much for your question.
I will respond this question with some more explanation about the case. This, as I said, is a traditional beekeeping. That means they have to offer a certain quantity of honey, sacred honey, for the main Sakalava ritual. But beside that, they have, like in my presentation, some families have around 500 beehives that can be used as can be perceived as a system of exploitation that can provide for them money. So it is already a sustainable practice because they are doing that for the cultural ritual, but they are doing it also to provide honey product for them to sell into the market and can produce money for them. Yes, we can take another short question. Short question, a short answer. Thank you. So a short question maybe that comes to my mind is, does the Sakalava king or kingdom still own large parts of land, and whether this is recognized formally by the government, and how is the relationships between them? Thank you. Thank you for your question. In Madagascar, I think I will respond with this question. Land are mainly managed by government. It is organized by legal statute, if I can say that. But when we are in the ground, we can see, as in the case, that legitimately the certain part of the land is still think and perceived for people that are legitimately governed by cultural and custom rights. Like this case, it can enter into a certain category in the Malagasy Land Statute, which is the community land tenure rights that will be for now is in elaboration of law, but for now there is no legal. It is not legally. Yeah. Yes, but in the future, we are planning to do a specific law to protect this community's land rights, as in the case that are mainly managed by community or customed rights and laws. Thank you very much, I Ruth. hope it answered the question. Yes, Yeah. thank you so much. Can you have applause for Ruth? Now, we invite Cecilia to tell the story about the land use and land cover change in Lamu County in Kenya. Good afternoon, everyone. My name is Cecilia Olima. I am a PhD researcher at the University of Bern and the Vice Academy for Nature. And I am grateful for this session where I am going to share a story of how indigenous knowledge and local knowledge can be incorporated in envisioning the future of mangrove forest in Lamu County, Kenya. Imagine a forest that only grows in the ocean coastlines, in the tropics and the subtropical regions, and it's a home for rich biodiversity. It provides food and timber for people living there.
But at the same time, it also has a coverage of 62% of the total mangrove forest in Kenya. This is Lamu County mangrove forest that is a pillar for both the ecosystem and the livelihood of people that live there. What drove us to do this? Just like any other ecosystem, this mangrove ecosystem is experiencing challenges including coastal development and also climate change related threats. And for this reason, we need to make sustainable land use management, which also is inclusive of both the locals and all the stakeholders that are involved. And for this reason, we focused on exploring the pathways of a more sustainable future by co-creating these scenarios with the local stakeholders together with spatial modeling. So to do this, we asked ourselves these questions. What are the past, the present, and the future drivers of land use, land cover change in Lamu? We also asked ourselves, how can we co-create these scenarios with the stakeholders and integrate them in spatial modeling? Then finally, we asked ourselves, what will be the impacts of this scenario to the ecosystem services that are provided by the mangrove forest? And to do this, we used what we call Kesho framework. Kesho is Swahili word, which means tomorrow. And in Kesho, we first of all have a multi-stakeholder workshop. We invite different voices into the room where we try and see what has been the past drivers of change in this place, historical past drivers, then we look at the current drivers, then we look at what will be the possible future drivers or the potential future drivers of change. From then we rank these drivers of change, and then the two most drivers of change are used to create scenario storylines by the stakeholders. And then finally we model this scenario storyline, we model a spatial land use, land cover based on the stakeholder insight. So for the scenario storyline, we projected the land use, land cover to 2063, which is important for Africa because of the Africa Union agenda. And the two most important drivers of change that we identified was the infrastructure development, and we also looked at how will the environment look like, so the environmental health of this place. So we co-created 4 scenario narratives with the stakeholders, depending on how the future might look like. So we had 4 scenarios. The first scenario, we named this as a new dawn. Basically, it is a scenario where there is sustainable development. At the same time, environmental health is well taken care of, and people are happy because there is enough resources for them to use. Then we have the second scenario storyline, which is known as the struggling future. This is a scenario which we envisioned that there is an attempt towards sustainability, but at the same time, it is significantly struggling because of the basic infrastructure, the slow economic growth that is there, and the weak governance that is also facing the area. Then we have scenario 3, where there is, we named it ecosystem under siege, and here we foresee a scenario where there is weak government and there is environmental mismanagement leading to ecosystem collapse, and the biodiversity is also not well taken care of. Finally, we have the 4th scenario where we have a rapid economic growth, but at the cost of environmental health. So from these scenario narratives, we were able now to model the future land use, land cover change using the estimates from the stakeholder workshops as we feed them into our sub-models. And then from this, we were able to get how the land cover will change in each scenario. For example, in scenario number 1, the mangrove cover was projected to decrease to about 13.7 kilometers square, while scenario number 4, where there is a rapid development, the mangrove cover was projected to decrease to 25
kilometers square. While we acknowledge that scenario 1 is also a sustainable economy, we must also take cognizant that there must also be trade-offs involved, and therefore some ecosystem will have to also go down. And then finally, we learn that each scenario reveals how different management approaches could shape the future of Lamu. And in scenario where local knowledge and sustainable practices are prioritized, for example, the first scenario, which is the new dawn, we see healthier ecosystems, we see a stable livelihood and a more resilient community. And this also reminds us of a hopeful vision, but it also reminds us that without action, we may be left with a growth trap, which is scenario number 4, where rapid degradation limits the very resources that this community also depend on. Thank you very much. Thank you very much, Cecilia. Any question? Thank you for the nice presentation. My name is Hannah, and my question is, so in all the scenarios that you've presented, even the new dawn, we see a trade-off, a huge trade-off when it comes to biodiversity conservation, water bodies, and all that. And so my question is, what's the acceptable trade-off? You know, between the livelihood improvement or development, as you put it, and environmental health. Wow. The acceptable trade-off is basically where there is a balance. We still get the benefit of being a developed economy, but we still also have our ecosystems in place, and that's why we said we might not have them intact exactly the way we want, because like the development currently happening in Lamu is there is a port that is being developed, and when the port is developed, definitely some mangroves will have to go, and even in the process of developing the port, the dredging and the stuff will still affect the mangroves. So we can't say we will develop and nothing will happen to the environment. So something must happen, but how do we lead to a sustainable development where this community, which was originally sidelined economically, can benefit from the economic development, but at the same time, they're also able to benefit from the ecosystem services that the mangrove provide. So I don't know how we could measure that, but maybe we could talk about it. Thank you very much, Cecilia. Yeah. Any other question? Thank you. Thank you, Cecilia. That was very interesting. I've done kind of similar work in Bolivia, so I find that very interesting. I have a question in terms of the scenarios. It would seem that there are, or maybe I'm understanding wrong, but when you talk about development, it seems to be the same kind of development or economic growth in all of the scenarios, and it's just a question of more or less? Or is there a qualitative difference in terms of which activities are prioritized, or how do we conceive development in each of the scenarios? Okay, for example, in scenario 1, which was the new dawn, as much as we are having development, we have a planned development where if it is infrastructure, there is a plan. Like this is how the houses are supposed to be built, this is where they're supposed to be built, and so on. But in scenario number 4, where we have, I don't know if I can still find that, where we have unsustainable development, there is even housing spurring up from wherever without proper development. So as much as there is development, how is the planning of this development taking place, which also affects the entire ecosystem? Yeah. Thank you, Cecilia. Can we have applause for Cecilia? Thank you. Now Preeti is ready to tell us the story about the changing landscape in Nagaland, India.
such amazing presentations before me. I'm a little nervous. So I think I'm going to start by just introducing myself and who I am, where I belong from. If you look at this, I don't have an intro. Sorry, I don't have a cover image just open to this. So I'm Preeti, and I'm a mixed race individual. My father's family and my father belonged to, if you know India, you know the caste system in India. So he belonged to an upper caste, Brahmin, Hindu family. And my mother, she belonged to a tribal community in Nagaland that borders Burma. So if you know about Nagaland, then Nagaland is a large land across 2 countries. And I am their product. And if you can see the distance this relation has covered, it's huge, and across 1.2 billion people, so many states, 28 states. So that's that. The cultures are different, the systems are different, and also the struggles have been different from history. So that was my parents. And then I was born in Kolkata, which is somewhere in the middle. I'd still call it East. And I grew up there. I got my formal education from a school there, did my engineering from there. I'm a practitioner. I'm not a researcher. I've not dealt in research ever. I've used some of the research that you guys must have done at some point for my practice, but that's me. So, like I said, I work as a practitioner in Nagaland, and having come home after 10 years of working and staying outside, I today try to support and facilitate the ongoing and potential work of the communities in the conservation and development of our land and people. I've been staying in Nagaland and calling Nagaland my home for the last 17 years because we shifted base there. And this work that I do is as personal as it is professional because of how the territory governance and stories of transformation in Nagaland has impacted my life. So it's like a personal account, and it's a bit of a journey from being a silent observer to someone who aspires to go beyond the system to the other side and try to work and understand the capacity of the communities and indigenous values for change in the future. So the knowledge I'm going to represent today will sort of reflect a practice of culture, indigenous culture, acceptance, and maybe compel us to rhetorically think about the results of generational land rights struggles and how it pans out for the world, for an individual, and for the community. So you see this picture. I don't have many slides. This is it, just 2 slides. This picture is a view from my home in Nagaland, from the village Yikham, and I belong to the Lotha tribe in Nagaland. Yeah. So I'm going to speak about learning and knowledge that is experientially co-produced, sometimes unprecedented, within an indigenous family setup, community, and the larger society. So today's topic, as you now know, is on land ownership and rights, which I was compelled to come face to face with last year when my direct physical connection to our indigenous ancestry, my mother, she passed away. If you have read my abstract, you will know that Nagaland is the only state in India that enjoys constitutional rights over their land, their tribal land, and that is within the state. So if you know India, of course, a lot of you know India, so you can imagine how strongly the 2.3 million people from 20-odd tribes in Nagaland, they developed their management systems and governing systems to maintain their land rights. And this is as opposed to 1.5 billion people in India and over 3.2 million square kilometers of land. And Nagaland is just 16,580 square kilometers of land. So if you're the only place and you're so small in a larger system, then you do have a lot of rules and regulations that you work with. And one of the ways that you establish and continue
continue to have that rights with you is by establishing indigeneity to access the land ownership and rights, which is usually based on patriarchal lineage. So what does this indigenous system do when children of an indigenous mother are abandoned by their non-indigenous patriarch and forced to live in Nagaland? Can the mother own a land and build a house for the children? Maybe not, but she did after long fights within her indigenous community, even though she had to prove her indigeneity. She ended up owning a piece of land, but what happens when she dies? Do the children inherit that land? Or does it get passed on to the indigenous brothers of the mother by this system of indigenous land rights? There's another scenario where the larger family and the tribal community get together to support the children in maintaining their ownership without the greed of usurping unowned land. And luckily for me, it was the latter. So what does this experience sort of tell us at this point? So it's been a little challenging. So during my conversations and discussions with my uncles, grandparents, and community members, they mentioned how my mother being born in this land could not be erased from history, and how my decision to come back to Nagaland just to establish a home year on year and finally settling in and staying put despite complicated issues of my identity. And they specifically mentioned that it could not be disregarded when indigenous land ownership is in question. So while all of this was going on, my family was also coming forward to involve me culturally, explaining every little aspect of being a Lotha Naga and integrating me in the community commons system. So while I still figure out what this land ownership means to me, and while I'm sharing this story with you, it's an ongoing story, as you know, and I also try to figure out if this continues with me or my next generation or not. But there was this profound sort of a conclusion I came to through this experience, and that is the knowledge of the land is safeguarded by relating to it. And once the relation is secured, the knowledge keeps growing. It is also funny how, with complete power of ownership and rights, the people of my community exercised absolute empathy to my situation without rigidity, accepting and embracing the complexity of the situation. But it is a shame that most formal organizations sometimes take months, if not years, to even discuss sharing at the least credits with indigenous and tribal communities over something as simple as photographs, let alone land and its resources. So this episode of my life, shared and lived with my family and community, is an example of practicing indigenous ethos based on relations with people and land equally. And today, as I work for my community in Nagaland, the relationship is growing, and so is my positionality as a mixed-race indigenous person. Thank you. Thank you very much, Priti. We can take one question for Priti. Who would like to have the honor? Thank you for sharing. I'm really interested if you could talk a little bit more about kind of like Nagaland's exception as being kind of one of the only spaces that has ownership of their lands, and why that is. Like, what was the process that made that area so different as compared to other groups in India? One of the reasons why it happened was that it was absolutely unexplored during the British times. And people were not able to venture to that side. And that side meaning also includes Myanmar and Burma. And it was also, when Nagaland was sort of discovered, was also at the fag end of the colonial period in India. So I believe if it would have continued, then the rights would not have been established. There's also, at the same time the World War II was going on, there's something called the Japan War that we consider in Nagaland that is not spoken about, not written about, nothing in the history books. But that war, while the troops were coming into India, they were stopped by the Naga warriors because they had 20 different languages, and they were communicating with each other in their own languages, and the troops that were coming in were not able to understand their plans
or the next action that they were going to take. So I think all of these complexities and the growing, the ending of colonialism was, I believe, is one of the biggest reasons why the Nagas were able to negotiate this constitutionalizing of the rights on land. Yeah. Thank you very much, Priti. So now we would like to welcome Crystal, who will tell us the story about the bofedels by localized communities in Caripe in Bolivia. Buenas tardes. Como es una charla inmersiva, quisiera que se permitan sentir los aromas y también escuchar el sonido. Puedes darle play al video, por favor. My name is Cristal. I am a biologist. Grew up seeing life in rural areas, which is why I believe this place is so important. This is Sajama National Park, first protected area in Bolivia. The communities here are Aymaras. This park is unique because of its altitude. Peak of Sajama, Bolivia highest mountain, rise over 6,000 meters above the sea level. The communities live above 2,200 meters above the sea level. Agriculture is impossible in this region. Their main livelihood is camelid livestock. Camelid management depends on the survival of the wetlands in this high-altitude ecosystem. These wetlands, which act as a water sponge, have been in the region for thousands of years. However, a land use study over the last 30 years shows a 50% of reduction in 3 of 5 communities. One community conserves its wetlands surface, and surprisingly, in Caripe, the wetland area has increased in 37%. The knowledge I will present mixes local and traditional knowledge from the Aymaras communities here, and it also incorporates formal knowledge from the external support to these communities. The Caripe community has a governance system based in customary practices. Leaderships and community management are rotated each year. This governance is strengthened by 3 pillars. The first pillar is the wetland irrigation system. The second pillar is the traditional management of ecosystems and camelids. And the third pillar is the local management of the Camelid Interpretation Center, the Tomarapi Eco Lodge. Over time, Caripe has developed a sustainable management system for the Tomarapi Lodge. This system is interviewed with a wetland and camelid management, both working in synergy. The organizational capacity has promoted self-organization and leadership development and everybody participation. They have set physical boundaries and actors, create rules for resource appropriation and provision. They have strategies to handle internal and external conflicts.
They internally monitor wetlands conservation and carrying capacity. They have a strictly organized system aligned with the management of the Sajama National Park. It allowed Tomarapi to be the only community enterprise in Bolivia that is both economically and ecologically sustainable. Aripe has been evaluated under system socio-ecological from Eleanor Ostrom principles, and it has been found to be completely with Ostrom 8 principles for sustainable management of common goods. Wetlands and water resources are common goods with different type of management. Wetlands and camelid management are handled individually, but water management is done communally. This communal approach avoids conflicts and ensures ecosystem conservation and growth. The local production supports Tomarapi management, showing that common goods can be managed in various ways with internal agreements. Thanks. Thank you very much, Cristal. Any question for Cristal? Buenas tardes, gracias por el video. Quería saber cuáles son los efectos del cambio climático que usted ha podido observar en Tomarapi y quizás los efectos o las reacciones de la comunidad respecto a esos cambios. Gracias. En la comunidad, lo que las personas han percibido en relación al cambio climático es que ha habido un incremento de agua. Y eso es porque hay una mayor deglaciación y por ende hay una mayor cantidad de agua. De momento ellos están aprovechando el momento, sin embargo como tienen sistemas de... Es la única comunidad dentro del parque que tiene sistemas mejorados de riego. Entonces ellos tienen la capacidad de acumular agua para poder hacer el riego de sus bofedales. Y además no hacen un riego de todo el año, durante todo el año. Ellos tienen estrategias para hacer el riego solamente a partir de junio, que es, no mentira, a partir de septiembre, que es el momento en el que tienen mayor cantidad, o sea, la temperatura no es tan baja como para que se congelen los bofedales y se mueran, pero es cuando empiezan las sequías en general. Pero como ellos ya tienen la capacidad de acumularlo, pueden mantener los sistemas de riego. Thank you for your nice video. So you mentioned that the communities are self-organized. So I was wondering, within this self-organization, how do they share the benefits? Because there's a lot of income that seems to be coming from the different activities. Es bien interesante. It's very interesting because they are only 20 socios. Yes, socios. And they have a system of rotation of the activities and the incomes. ¿Puede ser en español? Sí, ok. Es interesante porque como son solamente 20 actores, ellos dividen las actividades, pero tienen que estar, o sea, tienen obligación de cumplir ciertos tiempos dentro de la comunidad. Eso permite que la comunidad esté siempre habitada y no sea un pueblo que se va quedando abandonado. Y eso permite que todos los ingresos que entran al hotel, a Tomarapi, puedan ser divididos. Es un hotel que genera bastantes ingresos porque en general la gente que llega son turistas extranjeros que entran de forma directa, no entran a través de agencias turísticas. Entonces, estos ingresos se van a dividir entre los 20 socios, pero han llegado a ciertos acuerdos para evitar que las ganancias se pierdan. Por ejemplo, en las demás comunidades que existen dentro del parque, cualquier persona puede tener un hotel personal. En cambio, en esta comunidad es prohibido que nadie reciba a cualquier persona en su comunidad. Entonces, eso asegura que todas las personas que vayan a quedarse ahí vayan a generar un ingreso en la comunidad y que esos ingresos se puedan dividir entre las 20 personas que son socias. Muchas gracias, Cristal. Aplausos for Cristal, por favor.
Now, Elif will tell us the story about the Taurus Mountains of Turkey, High Atlas of Morocco, and Himalayas of India. Please, the stage is yours. Hello everyone, so I'm Elif and my surname is Tibet. I have an ancestral connection to Tibet and I've been living in Switzerland for the last 9 years. So we were asked how do we position ourselves in terms of the knowledges we work with and represent. I can say I am working with, of course, indigenous and local communities in various parts of the world. Trained as a visual and environmental anthropologist, but by no means I just associate myself with Western epistemologies, but as an anthropologist, of course, epistemologies are very important to know and to be aware of. So we at the WIS Academy are really into transformative science. And that means that we look for participation and try to also co-produce knowledge beyond just academics and beyond academic actors. So for me, recognizing visibility is very important. And I call myself a commoner. And because I work a lot with communities that are into commons and commoning practices. So these are some of the other areas that I work with. So I came up with this, some papers and methods where I also discuss aside like accompanying the films I do and the multimodal media work that I try to engage with. So this one approach that I'm working on is how do we transcend inhumanities from transactive fieldwork to just full dream work. And by dream work, I mean literally paying attention to people's dreams and hopes. And then effective multimodality is a methodology I did use a lot with displaced communities and, refugees and musicians and in co-authored films and co-creation and how do we create coalitions, alliances, and how do we work on shifting paradigms through narratives, because narratives and discourses can be very powerful. So I've been filming hope and mobility over a decade. I suppose that has to do also with my grandmother being from Bosnia-Herzegovina, and she was born as a refugee from day one, and she was then smuggled to the Ottoman Empire, to at that time Constantinopolis, which then changed to Istanbul. And I think it's a bit in our blood, in our genes. We carry the trauma of displacement, and that really, I think, I have a spiritual connection to displacement and also mobility, and I myself very mobile and also immobile as a Turkish person. And so these are the 3 films that we produced with forced musicians from Syria and my Congolese reggae artist who's very famous in Turkey, and he's been actively promoting human rights and refugee rights in Istanbul. And then my father's grandparents are from Cappadocia, a troglodyte cave-dwelling landscape. And they are also nomadic Turks who ended up in a troglodyte surreal landscape where they needed pigeons and their manure to produce grapes. But today I will majorly talk about the commoning practices I learned from the Tibetan doctors in Ladakh, who is displaced herself, Amchi Karmachadon, who's practicing Soa Rigpa. And then Hey Goat is the second film we did with the mobile pastoralists of Taurus Mountains, the Sarıkçeli tribe, who are very famous in Turkey, but also are at the moment under big distress because of the erupting wildfires in the Mediterranean region. And then the Aitata of the nomads of the High Atlas, who are facing a lot of issues due to climate change and water scarcity. And it's making they're one of the few transhuman tribes left in the world who are still taking one of the most challenging and difficult journey all the way to the Agdal. And I know I have limited time, so I'm therefore just showing you some pictures now. So this is Ladakh, the Himalayas, breathtaking landscape.
And in one of these houses, there are these semi-nomadic people, the Chongpak people living. And this is Amchi Karma Chodon, who is a Tibetan healer. And for her, the landscape is very sacred because it is the medicine that she's practicing comes from the biodiversity hotspot that is the landscape itself. So the remedy of healing is there in the landscape. So the knowledge of the healer is very sacred and is very important in terms of conservation. And she's trying to pass the knowledge, the commoning aspect of knowledge is that it's not for sale, and only people who read the Bodhva language, the Tibetan language, can access the knowledge, the wisdom. And the Amchis are not supposed to sell any medicine, but they do a circular economy, so the farmers actually bring them food and they barter. They do trades. So it is also important to compare, not just to see cultures isolated in an isolated manner, but also to be able to tell bridge narratives of different cultures. So I tried to bring the Turkish Sarıkçılı tribes and the current distress they are going through with the farmers of the Lemnos island in Greece, who are also going through severe migration. They're actually migrating to New Zealand, all the way from Greece, because it's very hard to just maintain a life that is on agriculture. And the mandra system, you see a little farm which this lady is still keeping, and she's one of the few Greek persons who is still trying to produce cheese and in a traditional way. And then we have another episodic series which is happening in Lebanon, and this man who was a hunter, a bird hunter, became a conservationist. He fell in love at some point, and he realized that it's not good to hunt birds because it needs to be, time is up. So reach out to me if you want to see the trailer of the Aitata, and it is also a beautiful film on how they are trying to how they're trying to maintain the tradition, but obviously, and it's really cool because we have won award from Oaxaca, Mexico, from the Indigenous Film Festival. So the film already came to Oaxaca much before us. So, and that's the power of storytelling, I would say, that they travel beyond you. Thank you very much. Elif? We can have one question for Elif. Who would like to? This was very interesting. And you're clearly a storyteller. My question is, how are these stories directly benefiting the communities that you're working with? Thank you. So these are educational resources, and they are trying to document collective memory, and especially with communities who are in transitions, big transitions. So we try to do as much to show these films in community screenings, and also we give the films to the people. And also they're co-authored, so there is also a political agency that comes with the films. For instance, Amchi Karma Chodon's film, receiving awards, made it possible for her to influence her recognition in the region, and she was able to open a clinic and so forth, so she was able to support more young people to transfer the tradition. So I think in societal scale, it's difficult to talk about the impact of a film or a story, but on an individual scale, it does have a transformative effect, not only to the filmmaker, but also to the person who is the main protagonist, but only if he or the whole family is also given agency in how the narrative should build. So it's very important. We follow, Jean Rouge style of giving feedback and never like showing a film till the community approves. Thank you very much, Elif. Thanks so much.
Ahorita vamos a escuchar a Galdino, que va a contarnos la historia de cargos comunitarios aquí en Oaxaca. Chano, menwi mengot, remenzi nawis, nanda hiyes nelelomsis, dana hi timot somot yakmenzi loyes. Buenas tardes a todos que se encuentran aquí en el estado de Oaxaca. Mi nombre es Galdino Enrique Santiago, profesor en educación primaria indígena, originario del municipio de San Agustín Loxicha, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, de la región Sierra Sur. Bien, yo voy a exponer un poco de los cargos comunitarios aquí en el estado de Oaxaca, de cómo nos organizamos. Es un pilar de la comunalidad que son las asambleas. ¿Qué son los cargos comunitarios? Consiste en un número de oficios que están claramente definidos como tales y se rota entre los miembros de la comunidad, quienes asumen un oficio por un periodo corto de tiempo, después de lo cual se retiran a su vida normal por un largo periodo de tiempo. El sistema de cargos en las comunidades indígenas de Oaxaca políticamente se asegura la democracia y son por asambleas. Produce identidad comunitaria, étnica y colectiva. Define las fronteras de la comunidad. Define los canales legítimos de la comunicación entre la comunidad y las autoridades eclesiásticas y políticas del sistema nacional. El sistema de cargos comunitarios proviene de las civilizaciones Mesoamérica, que es una jerarquía cívica, política y religiosa. Los cargos comunitarios son de forma ascendente, iniciando primeramente como topil, posteriormente vocal, tesorero, comité de educación, secretario, síndico municipal, representante municipal, agente municipal y por último, presidente municipal. La otra parte, hay un cargo más grande que ser un presidente municipal, que es el Consejo de Ancianos, que es nombrado los pueblos que son por uso y costumbre. Los cargos son una estructura colaborativa, propicia la articulación organizativa, fuente de prestigio, poder, honorabilidad y respeto, construcción de una carrera política. Los cargos pueden ser otorgados, ya cargo social o político, mediante una asamblea, o también lo otorga la autoridad, que también es nombrado por una asamblea. Y también existen cargos voluntarios, que es más por la parte religiosa, por la creencia de las personas. Mecanismos institucionales del sistema de cargos. El sistema de cargos se refiere a una estructura organizativa dentro de una comunidad en la que los miembros desempeñan roles específicos y rotativos. Estos roles pueden incluir funciones administrativas, religiosas, económicas o sociales. Las características de los mecanismos institucionales. Interacción y frecuencia. Los mecanismos del sistema de cargos
buscan fomentar la interacción entre los miembros en reuniones, ceremonias, oradores, candidato elegible, candidato elegido, elector, organizador y vigilante, etc. Rotación de roles. Uno de los principios fundamentales es que los cargos se asignan por un periodo de tiempo determinado y luego se rotan entre los miembros de la comunidad. Esto asegura que todos tengan la oportunidad de participar y contribuir. Se busca la equidad. Aunque no todos los miembros ocupan los mismos cargos, se busca que cada persona tenga la posibilidad de desempeñar diferentes roles a lo largo del tiempo. Esto promueve la equidad y la participación activa. Se presentan los 4 dimensiones organizativos comunitarios, que es político judicial, económico, religioso y social. Empezando con el primer dimensión, político judicial, aquí tenemos primeramente que es la asamblea, que es un pilar de la comunalidad. De la asamblea existen 2 tipos de asambleas, generales y extraordinarios. Las generales por lo regular se convoca con anticipación, las extraordinarias es de manera emergente, de un problema que surge, vienen las extraordinarias. De ahí, en las asambleas se nombra el cargo político que es el presidente municipal, agente municipal o representante municipal de las comunidades, y que es representativo y es la parte ejecutivo. La otra parte que es dimensión judicial, ahí está la comandancia, perdón, es esta parte. La comandancia que se encarga de vigilancia, de la seguridad, de repartir citatorios, embargo es pago de cooperación, embargo ante la negación, asegura el derecho del pueblo. En el nivel religioso, en esta parte hay 2 calendarios aquí en las comunidades originarias de aquí de Oaxaca, que es el calendario ritual católico y el calendario originario zapoteco, que es Menlaz, que es religión indio. Los cargos comunitarios, los cargos religiosos son fiscal, mayor, portero, campaneros, que vienen las mayordomías y que se logra la interacción social. Las fiestas religiosas permiten sintetizar que la frecuencia de convivencia de todos los vecinos. En el nivel social se clasifica las comisiones y comités. Ellos se encargan de organizar actividades como son agua potable de la escuela, las obras públicas, religiosas, y eso ayuda a la conciliación de redes y ayuda mutua. El otro es el compadrazgo. Son figuras que pueden sustituirse a los parientes biológicos en caso de ausencia, viudedad, separación, divorcio, inmigración. La otra es las fiestas, que son las prácticas, sociabilidad en espacios públicos y estimula la participación y la fuerza, la solidaridad entre los individuos. Hay 2 tipos de fiestas, que son fiestas familiares y fiestas comunitarias. El mole, lo pusimos esta parte, es lo tradicional de Oaxaca, la comida típica y que se dan en todas las fiestas y ceremonias. Y toques de campana son las personas que se encargan de tocar la campana dependiendo de lo que se celebra. Pues son las, viene el último nivel, es el económico. Dice, fomentar lo colectivo frente a lo individual. Los trabajos comunitarios son los tequios, fatigas, las tandas, son trabajo cooperativo, colectivo y comunal. Las cooperaciones se clasifican en 3 partes. Cooperaciones política es la de financiar un trabajo colectivo. Cooperación religioso es de acuerdo al calendario ritual de las fiestas que se celebran. Y las cooperación familiar es
para las fiestas relevantes en casa, que es más particular. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Galdino. ¿Preguntas para Galdino? ¿En español o en inglés? Podemos traducir. Ya, sí. Sí. Gracias, muy interesante la presentación. Yo tenía una pregunta respecto a cómo a lo mejor han venido cambiando esos roles en el tiempo, no sé, en relación a la modernidad o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero ¿se notan cambios o se mantienen? Y también no sé si puede mencionar algo sobre los temas de género y participación de hombres y mujeres. Muy bien, gracias por la pregunta. Las comunidades que nos regimos por uso y costumbre todavía lo mantenemos. En mi caso, yo he sido autoridad por 3 años consecutivos, no consecutivo, pero no debe ser así, sino que nosotros respetamos mucho, la lema es sufragio efectivo, no reelección. Afortunadamente me tuvieron la confianza, repetí 3 veces y realmente se sigue manteniendo. Afortunadamente en la Sierra Sur, que está San Agustín Loxicha, se sigue manteniendo y es el pilar de las comunidades y los cargos. Afortunadamente ya se está dando la oportunidad a las mujeres y ahorita a nivel nacional que México nosotros tenemos la primera mujer, Claudia Sheinbaum, que es nuestra presidenta de la República, y eso ha dado en mi comunidad particularmente, una mujer ya fue autoridad, ya fue representante municipal, se le dio la oportunidad y yo creo que hemos avanzado en esa parte. Las comunidades indígenas hemos dado también a dar la oportunidad a las mujeres porque todos podemos, todos somos iguales y ante la ley así es, ¿no? Pero nos seguimos manteniendo, somos arraigados a nuestras costumbres y vamos a seguir trabajando y fortalecer esa parte, ¿no? Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Is there another question? Yeah. Si no, Juan va a contarnos historias sobre educación alternativa en Oaxaca, aquí en México. Buenas tardes. Antes de iniciar, mi nombre es Juan Rufino Velasco Silva, originario de un pueblo de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca, México. Soy profesor de educación bilingüe. Trabajo en comunidades con niños que hablan el zapoteco y también el español. Afortunadamente, pues crecí ahí aprendí. Domino el 80% del zapoteco, mi primera lengua fue el español. Les voy a platicar una educación alternativa que estamos llevando a cabo con los niños en las comunidades originarias. Oaxaca es un estado que en estos momentos está haciendo un trabajo, una labor, una educación alterna al que el gobierno federal y estatal viene imponiendo, que viene trabajando. Entonces, como profesores de educación indígena de los pueblos originarios, estamos buscando una forma de poder impartir clases a los alumnos, no nada más en un aula encerrado, en las 4 paredes. Nuestra educación va más allá, fuera del aula, el campo, los animales, las plantas, y muchas cosas que tenemos en la Sierra Sur. Entonces, este plan, este modelo de educación que nosotros queremos y lo estamos intentando, lo estamos llevando a la práctica. Voy a mostrarles aquí algunas actividades con niños de preescolar que empiezan aquí hay unas compañeras maestras que están llevando a cabo algunas actividades, como son las matemáticas, el español,
donde no nada más es dentro del aula, es fuera del aula, en donde ya se ven productos, se ven que la educación sea más visible, más táctil, que los niños puedan manipular, que los niños puedan contar las monedas, que es lo que se ve aquí en México, ¿no? Las monedas que utilizamos aquí como mexicanos, ¿no? El de a peso, el de a 2 pesos, las monedas mexicanas. Entonces en esa parte vemos ahí unos productos, la maestra, una maestra bilingüe, una compañera de nosotros, está con los niños y los niños empiezan a manipular y ya se van a la práctica, ya no es teoría, ya se van a la práctica, ahí están ahí los niños haciendo sus actividades, empiezan a hacer las matemáticas y en esta parte, ¿no? La siguiente diapositiva. Aquí en esa parte, mira, le decíamos, ahí están el conteo con los niños. Los niños ya se van directamente a esta parte, entonces creo que ahí está. Bueno, aquí como maestros, miren, aquí tenemos algunas actividades en lengua zapoteca que se está trabajando en las comunidades. Los profesores de educación bilingüe en las comunidades llevan a cabo proyectos comunitarios a través de un saber. En las comunidades hay muchos saberes: la siembra del maíz, la siembra del café, la siembra de la caña, de la panela, hortalizas que hay en las comunidades. Entonces los maestros se enfocan a un tema, agarran un tema de la comunidad, del campo, y lo llevan a las aulas, los convierten en temas, en actividades pedagógicas, en el cual ellos hacen sus materiales didácticos. Son los materiales que podemos observar ahí, que ellos, los compañeros, se están exponiendo. Ahí está, creo que ellos están hablando del tema del maíz, de cómo se cosecha, cómo se empieza la producción y los materiales que elaboran, ¿no? Estamos el maíz ahí, todas las actividades que van haciendo. Entonces los niños ahí, a través de esas actividades, pues es una forma más de enseñar, y no con los libros, porque los libros aquí en Oaxaca, bueno, el gobierno pues sigue trabajando con los libros de texto, y en cambio nosotros estamos buscando otra manera de impartir clases, no nada más con los libros. Porque los libros, pues, hay niños que son monolingües y no le entienden el español, y entonces no tiene caso trabajar con los libros, y nos vamos directamente al campo, entonces con esos materiales. Aquí están nuevamente, así como estamos ahorita reunidos, llevamos a cabo esas actividades para compartirles a los demás en los trabajos que estamos llevando, y esos trabajos, pues, nuevamente los regresamos al aula con los padres de familia, para que los padres de familias estén enterados de qué manera sus hijos van aprendiendo. Aquí están algunos trabajos que los mismos compañeros están haciendo. Los animales, la lengua indígena, que siempre no falta la lengua indígena, que es uno de las lenguas que se sigue rescatando. Algunos trabajos de los alumnos con la pintura, con algunos con la manta, con la hoja, sobre el maíz. Aquí nuevamente vemos un niño ahí, algunas actividades, juegos didácticos, que es lo que a ellos les gusta. Los compañeros ahí participando en una exposición de materiales en zapoteco. Algunos materiales que tenemos aquí, unas compañeras de preescolar, en el cual son propios de nosotros, de los pueblos de los maestros, es propio de nosotros. Tenemos que buscar nuestras actividades y llevarlas al aula. Entonces esa es una forma de, aquí tenemos un juego, donde los niños pues interactúan, se sienten más libres, se sienten como con esa confianza de jugar, porque hay niños tímidos, que no quieren hablar, no se quieren involucrar. Entonces este tipo de actividades los niños los motiva y empiezan a dialogar, empiezan a intercambiar con sus compañeros, con los maestros. Entonces es una manera de que también ellos se involucren y sean niños más participativos, y que ya no tengan miedo, de pararse en público y hablar sobre estas actividades. Aquí tenemos un tema muy, muy importante que en las comunidades, ahí están los profesores de educación bilingüe,
en unas compartencias, materiales didácticos. Aquí, aquí hay un tema del café. Aquí en Oaxaca se da, en la Sierra Sur se da el café. Hay un colectivo de la zona escolar que está trabajando el café. Hacen pulseras, hacen collares ahí, que lo pueden ver, que es del café, derivado del café. Tenemos unos animales también con la madera, con las raíces de los árboles, en el cual ellos elaboran, ahí podemos observar, son del árbol, son del campo, y ellos ya lo convierten en animales donde el niño pueda manipular y puedan, ahí vemos los nombres de los animales en lengua zapoteca. Esa es nuestra lengua que manejamos. Y también tenemos un calendario de conocimientos, el calendario zapoteco allá que tenemos, de las fechas, ¿no? Las fechas conmemorativas que tenemos allá en un ciclo, el año que transcurre. Entonces son las actividades que llevamos a cabo en cada mes del año. Son actividades lo que se celebra. Entonces aquí está otro calendario, igual que se está trabajando de otros pueblos ahí que lo mismo siguen trabajando. Aquí está otro calendario, igual en el mes de octubre, cuando se llevan a cabo, aquí están hablando de la siembra. ¿En qué mes de la siembra de productos? ¿En qué meses se pueden sembrar? Entonces sobre eso se va trabajando, ya no con los libros, nos vamos con los calendarios. Nuevamente vemos otras actividades con la mazorca, la hoja de la mazorca, materiales reciclables. Y otro, bueno, aquí este es un club de danza. Nosotros somos danzantes, bailamos, somos danzantes, tenemos nuestro baile en San Agustín Dicha, tenemos un baile propio, un baile originario que hemos presentado, hemos venido aquí a Oaxaca a hacer nuestras presentaciones, consta de 4 bailes, entonces ese es el traje típico, son los compañeros maestros bilingües. Y tenemos nuestro traje, muy orgullosos de portar traje en nuestras presentaciones, en nuestros eventos donde asistimos. Recientemente vinimos a la ciudad de Oaxaca en el Zócalo, una presentación de nuestro baile, con motivo, ¿no?, de un aniversario más de nuestro nivel, ¿no?, de JEP, es una Dirección General de los Pueblos Originarios de Oaxaca, en el cual nosotros representamos y como maestros bilingües. Aquí estamos bailando, ese es en la coreografía, los pasos, ¿no?, que asistimos. Una actividad con los niños que hacen, ¿no?, las máscaras, una forma de divertir la clase, que sea más divertido. Ahí los compañeros nuevamente, sus trabajos, exposiciones. Fuera de los libros, hay nada de libros, materiales didácticos. Ahí los maestros en un taller haciendo su trabajo, impartiendo el taller. Ahí los maestros decorando, haciendo material didáctico, reunidos todos ahí, exponiendo cada uno sus trabajos. Una de las, en la universidad, en San Agustín hay recientemente una universidad donde estamos trabajando el campo. ¿Sería todo? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene una pregunta para Juan? A question? Muchas gracias por la presentación, Juan, y presentarnos sobre esta educación alternativa. Quería preguntar un poco sobre el rol de los papás también. Ellos son partícipes de estos procesos, y cuál es la visión a futuro también de esta educación alternativa. Muy bien. Sí, los padres de familia se involucran. En las comunidades hay padres de familia que sí, que esta educación, que sus hijos sean el día de mañana, cuando ellos terminan su educación primaria, secundaria y el otro nivel que es preparatoria, que es lo que hay aquí en el estado de Oaxaca, México, que ellos sean el día de mañana, cuando ellos terminen, tengan un conocimiento propio y que ese conocimiento, que como es de aquí de los pueblos, que ellos puedan hacer proyectos productivos del campo a través de la educación que se les da y que se produzca en la comunidad para que ellos no salgan fuera, no salgan más allá, sino que el conocimiento que tienen ahí se quede ahí y que en un futuro ellos puedan producir, ya sea la caña, el café, la milpa y otros productos que hay ahí. Por ejemplo, las plantas medicinales y otras cosas que tenemos en las comunidades,
y que sea un conocimiento propio, pero que se quede ahí y que en un futuro esos alumnos, las nuevas generaciones, sigan fomentando esa parte, ¿no?, del trabajo comunitario, y que en un momento pues, San Agustín nos dicha crezca más, ¿no?, crezca más con esos saberes, que no se pierda, porque con esto del capitalismo pues están llegando a los pueblos y empiezan a desaparecer esta parte, ¿no?, del territorio, más que nada, ¿no?, que empiezan a comprar la tierra. Entonces lo que no se quiere es eso, de que los mismos jóvenes, alumnos, se queden en su pueblo. Esa es la visión. Sí. Thank you very much, Juan. Thank you very much also to all the presenters and to those who were listening. Each story was different but had a message in common. Worldwide, indigenous and local communities, deep connections, and knowledge about natural world can play an important role in innovative solutions to today's global challenges. These insights should not remain neglected due to their narrative form, which differs from the conventional communication of Western science and policies. Muchas gracias. Las historias fueron diferentes, pero tenían un mensaje común. Las profundas conexiones y conocimientos de las comunidades indígenas y locales de todo el mundo sobre el mundo natural pueden desempeñar un papel importante en las soluciones innovadoras a los retos globales actuales. Estos conocimientos no deben quedar desatendidos debido a su forma narrativa, que difiere de la comunicación convencional de la ciencia y política occidentales. Se acabó el tiempo de contar historias de esperanza, pero los educadores indígenas y los poseedores de conocimientos, los profesionales y los investigadores siguieron debatiendo fuera del formato formal. Y cada uno de nosotros escribe la continuación de la historia. Señores y señoras, esta sesión de narración de historias fue convocada por Ravaka Andriamihaja, del Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Gabriela Gonzales, de Academia WIS para la Naturaleza, o la WIS Academy for Nature, Gaby Biederker, también de WIS Academy for Nature, o la Academia WIS, Galdino Enrique Santiago, del pueblo zapoteca de aquí de México, de Oaxaca, Juan Rufino Velasco Silva, también del pueblo zapoteca de México, de Oaxaca. Muchas gracias por sus historias y su atención. Yeah, the time for the storytelling of stories of hope is up, but as Indigenous educators, knowledge holders, practitioners, and researchers, we continue discussing outside these formal formats, and each of us will write the continuation of this story. Ladies and gentlemen, the storytelling session was convened by myself, Ravaka, Gabriela Gonzales here, Gabriela Biederker, Galdino Enriquez from the Zapoteca people, and Juan Rufino from the Zapoteca people. Thank you very much for the stories and the attention.